Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu barattoonni exitexam barana qoramtan barattoonni management business management akkasumas business administration exitexam hojjechaa jirra isinis comment kennaa jirtu bareedaadha video like gochaa jirtu akkasumas share gochus akka jirtan argaan jira galatooma yaw comment keessan baay'ee salaalan jira yeroo yeroodhaan daddafamee osoo hojjetame jechaa jirtu waan ta'eef Arra guyyaa almost hamma danda'ame busy dha garuu hamma danda'ame comment keessan fulfill gochuufin yaalaa jira arra no partii sadaffaatiin walitti dhufnee jirra exit exam 2015 gaafilee bahan hojjechaa jirra kan 2018 kan semester darbe kan jeeshan afarti qoraman san part 1 fi lammaffaadhaan hojjenneerra isa 2015 shan haga kuma lamaaf kudha torba ammoo kan jiran gaafilee hojjechaa arra partii sadaffaatiin kan walitti deebinee ta'a akkuma barame warroonni haaraa taatan channelicha subscribe godha viidiyoon immoo like haa ta'u akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraa jiraniif peejii telegiraama keessan irratti share gochuudhaan akka isaanis argatan taasisaa jennaa kallattimaan gara gaafiitti deemna yeroo darbe gaafii 61ffaa irratti dhaabne partii lammaffaatiin Arramu partii sadaffaatiin gaafii 62ffaa irraa eegalee ka waliin hojjennu ta'a. So gaafii 62ffaa maal jedha? Which one of the following is not a strategy that provides an opportunity for operation manager to achieve competitive advantage? Which one of the following is not a strategy that provides an opportunity for operational managers to achieve competitive advantage? Egaa kun gaafii strategic management dha. Filannoowwan kennaman keessaa strategic managerii tokko akka opportunitytti fayyadamuudhaaf strategiin isaan fayyadu especially opportunity gaafa jennu competitive advantage isaa achieve gochuudhaaf strategiin akka opportunity fayyadne isa kamiidha filannoo isaa laalla response jedha differentiation jedha cost jedha focus jedha egaa Isaanan amma laalaa jirru kuni termileen response, differentiation, cost, focus jennuun kuni akka competitive advantage itti strategy managerii tokko fayyadamuu danda'a. Kompiitaataroota isaa win gochuudhaaf. Kanneen keessaa garuu kan hin fayyadne isa response jedhu kana jechuudha. Amma response ni fayyada. Differentiation gaafa jennu product keenya quality ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraatiin kan kompiitaataroota keenya irraa adda gochuudha. Cost gaafa jennu kun beekamaadha. Minimum cost barbaada yeroo hundaa customeroonni keenya waan ta'eef cost minimize gochuudha. Focus gaafa jennu immoo wantoota customeriin keenya barbaadu beekuudhaa fi focusii akka meeshaa tokkotti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf aan sirrii miti jechuudha. Aan deebiin ta'u malee differentiation cost and the focus can use as a opportunity for achieving the competitive advantage jechuu dandeenya jechuudha. Gaaffiitti aanu which of the following product is not suitable for standardized advertising. Kuni gaafii marketing jedha. Egaa akkuma beektan productiin tokko kanneen advertisementiidhaaf kan mijataa hin taane jiru. Karaa productii akkamiidha kan advertisementiidhaaf mijataa hin taane jedha. Fakkeenyaaf an experiential product jedha. Ban unfavorable country image product jedha. Child luxury product jedha. Daan immoo high tech product jedha. Egaa kan advertisementiidhaaf mijataa hin taane kami experiential luxury high tech gaafa jennu isaanan kunniin osoo beeksifne rakkoo hin qabu. Garuu baarratti maal jedha unfavorable country image products. Yes, biyyattii sana image ishii kan balleessu yoo ta'e productiin tokko baafnee product sana advertise gochuun biyyattii irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a waan ta'eef inni baarra jiru kun it is not suitable for standard advertisement jechuu dandeenya jechuudha. So the answer is B. Gaafinitti aanu when a company decides to enter the foreign market using a product produced for domestic market to domestic market without any change the product strategy the company preferred. Ega company tokko product yoo inni oomisha kunis amma marketing jedha international marketing jedha product inni oomishu suni for domestic market jechuun within the country producted Product sana osoo waan akka irraan jijjiirin modification tokko osoo hojjetiin international market irratti yookaan foreign market irratti qabeessi deemuu yoo barbaade yookaan seenuu yoo barbaade adeemsi yookaan strategiin kun maal jedhama? Straight
extension, communication adaptation, product adaptation, product invention. Products communication adaptation, product adaptation, product invention gaafa jennu isaan kunin it is not strategy that used for directly entering with the domestic product. Kan hojii waliin hin deeman. Inni straight production extension jedhu kun garuu yes waliin deema jechuudha. So the answer must be A ta'uu qaba. Gaafin itti aanu the new product development process start with product development in maalirra eegalaadha. Implementation, diffusion, search for idea, incubation jedha yeroo hundaa akkuma beektan idea generation irraa kan productiin tokko eegalu. Kanaaf deebiin caa kuni sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu one of the following technique use the opinion or judgment of supervisor, department manager or experts in forecasting the manpower requirement. Look, the term forecasting jechuun estimating jechuudha asirratti. Amma jechoota taanis yeroo tokko innaa shawwadan argina. Fakkeenyaaf one of the following technique use the opinion or judgment of supervisor, department manager, experts in forecasting the manpower requirement. Amma jechi forecasting jedhu kuni jecha haaraas keessatti. Garuu forecasting jechuun immoo estimating jechuudha. So Markov analysis, management forecasting, trend analysis, zero based forecasting. Egaa asitti ilaala sirriitti the technique using opinion jedha yookaan immoo judgment of supervisor, department or expert in forecasting the manpower requirement. Kanaaf opinion or judgment waan ta'eef the so called management forecasting kan jedhu kanatu ta'a jechuudha. So the management forecasting is an opinion or judgment the supervisor or manager or expert estimate the manpower requirement jechuudha. So the answer is B. Gaafin itti aanu which one of the following is correct about foreign market entry strategy in this international marketing jedha. Which of the following is correct about foreign market entry strategy? Joint venturing differ from the direct investment because association is not formed with someone in the foreign country. Ban joining the foreign company to produce or market product or services direct exporting. Joint venturing differ from exporting in that the company join with host country partner to sell or market abroad. Two companies working in the same country can make association to work in their parent country as a foreign firm. So gaafichi xiqqoo dheeraadha. Kanaaf sirriitti ilaaluu barbaada. Amma kan dhugaa ta'e kamiidha? Waa'ee foreign market entry strategy ilaalchee kan dhugaa ta'e kamiidha gaafichi waan jedhuu fi joint venturing irratti ilaalcheeti kan inni sirriitti ibsa kennaa jiru. So joint venture differ from direct investment because association is not formed with someone in the foreign country kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. So the answer is A. Gaafin itti aanu rejecting null hypothesis while it is true is called type 2 error, type 1 error, correct conclusion, and C. Kuni statistics. So rejecting null hypothesis when it is true is called type 1 error jenneerra statistics irratti. Accepting null hypothesis while it is false is type 2 error. Kanaaf null hypothesis hin keenya dhugaa ta'ee garuu nuti reject kan goone yoo ta'e type 1 error hojjennee jenna jechuudha. Kuni statistics video isaa gara duubatti deemtanii ilaala. Hypothesis testing kan jedhu videoon isaa hojjetameera irratti argitu. Gaafin 68ffaan as an entrepreneur you must identify the target customer for your product. Which of the following is not possibly your customer? Yes, entrepreneur tokko yeroo hundaa product tokko oomishuu isaan dura target customer isaa identify gochuun irra jira. Kanaaf gaafa target customer identify godhu kanneen keessaa possible customer isaa kan ta'uu hin dandeenye isa kamidha? People who are buying from you now amma kan sirra bitaa jiran customeronni kan kee gara fuulduraas customerota kiyya jettee qabachuu dandeessa kun sirriidha. People you hope will buy from you in the future. Yaa gara fuuldura narraa bitu jettee namoonni ati shakkitu customerota kan kee ta'uu danda'u. People will stop kan jedhu kun will stop buying from you and ensure never return. La amma customeronni kunniin sirra bituu dhaabaniiru gara fuulduraas hin deebi'anii. Then people who stopped buying from you but you hope to get them back. Look, isaan kunniin immoo amma sirraan bitanii garuu akka deebi'an abdii qabdu. Kanaaf
kanneen keessaa kan customer kan kii ta'uu hin dandeenye kan amma sirraa hin binnee fi gangara fuuldura siin dhufa itti yaanneedha waan ta'eef deebiin caataa jechuudha. C is the answer. C is the correct answer. So the next question is, which of the following is not the role of state in labor relation jedha. Bargaining only for employees, promulgates labor law, establish wage board, all jedha. Egaa labor relation gaafa jennu egaa hojjetaa fi hojjechiisaan jira. Isaan gidduutti immoo labor relation hin jira. Kanaaf waa'ee labor relation roolii isaa kan hin taane kamiyadha. Bargaining only for employees, promulgate labor laws, establish wage board, all jedha. So labor law tokko waa'ee hojjettoota qofa kan inni wannoo jedhu yoo ta'e suni sirrii miti. Kanaaf aan sirrii miti jechuudha. It is not the role of labor law jechuu dandeenya. Gaaffiin 70ffaan research conducted to address specific business decision for specific firm or organization is basic research, deductive research, applied research, inductive research. Egaa researchiin specific business decision gargaaruudhaaf yookaan specific problemii tokko solve gochuudhaaf organizationii tokkodhaan kan hojjetamu yeroo hundaa applied research jennaan. Basic researchiin kun beekumsa dabalataa argachuudhaaf. Deductive and inductive research kan jennuun kun when we start from specific to general, the general to specific problem solve gochuu gaafa barbaade. Inni kun garuu dhaabbanni tokko barbaadeeti kan inni hojjechiise waan ta'eef applied research ta'a jechuudha. The answer is C. Gaaffiin itti aanu facts, figures collected, analyzed and summarized for presentation and interpretation are kun immoo MISC dha. So data, elements, parameters, observation jedha. Egaa facts, figures which is collected, analyzed and summarized for presentation and interpretation is known as data. So data is the answer. Data ta'a jechuudha deebiin isaa. Maaliif figuriin tokko factiin tokko collected godhamee analyze, summarize, present, interpret kan godhamuu danda'u yoo ta'e data jennaan waan ta'eef. Inni itti aanu autocratic style of leadership could be appropriate when egaa kun immoo leadershipidha. Gaaffii leadership irraa dhufee asin duras waan akkana lallaallee turre. So autocratic style of leadership kun yeroo barbaachisu jira yoom jedha. And team is highly motivated and skilled. Yeroo teamiin tokko motivated ta'e, highly skilled yoo ta'e, professional yoo ta'e, laissez-faire style tu barbaachisa malee autocratic hin barbaachisu an hin ta'u. One leader values group discussion and the input from team members. Kuni democratic leadership kan taasisudha. Leader encourage team member to function independent. Kun gonkumaan ta'u kunis garama laissez-faire itti deema. Then leader has urgent issue to accomplish. Yaa gaafii kan autocratic style wajjin deemu kan yeroo hojiin tokko dafnee akka xumuramuu barbaannu yoo ta'e leadership style nuti fayyadamuu qabnu dirqama autocratic leadership style ta'uu qaba jechuudha. So the answer is an autocratic leadership style kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Gaaffiin itti aanu which one of the following is not true about operational research OR? Use computer program, scientific method, multidisciplinary, intuitive jedha. Egaa waa'ee OR ilaalchisee yookaan operational research ilaalchisee kan soba ta'e kamidha? So computer programming fayyadamadha. Yen linear programming achi jalatti waan jiruu fi scientific method dha sirriidha. Multidisciplinary dha gaafa jennu fiildiiwwan hedduu wajjin hariiroo hidhata qaba. Intuitive gaafa jennu gas yookaan immoo judgmental yookaan opinioniidhaan hojjetama jechuudha miti. Since it is mathematical science waan ta'eef intuitive hin barbaachisu. So the answer is again T. Gaaffiin itti aanu which one is false about correlation coefficients? Ammas statistics itti deebineerra. Correlation coefficient ilaalchisee kan soba ta'e kamidha? Value of the correlation coefficient are always between -1 and 1. Kun sirriidha. It ensures the strength of linear association between two variables. Yes, dependent and independent variables. Sirriidha. Values of correlation coefficient close to 0 indicate average relation jedha. Kuni hin ta'u. A value of 1 indicates strong correlation between two variables. Eeyyen amma -1 if 1 jenneerra waan ta'eef -1 gaafa ta'u it indicates a weak correlation between variable. Positive 1 gaafa ta'u immoo indicates strong correlation between variable. 0 gaafa ta'u immoo no correlation between a variable waan ta'eef kuni ni ta'a caangaruu hin ta'u. The value of correlation coefficient close to 0 indicates the average
correlation kan jedhu kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaafin itti aanu gaafii 75ffaadha. Which of the following are three basic types of control jedha. Egaa three types of control kan controlling bakka sadiitti akka qoodamu beekna. Kanaaf isaan sun tartiibaan eenyudha? Inni aan feed forward, in process, diagnostic jedha. Baan prevention, feedback, feed forward jedha. Caan prevention, diagnostic, therapeutic jedha. Yaan immoo feed forward, concurrent, feedback jedha. Egaa akaakuu controlii sadii qabna. Especially quality controlii keessatti sadiitu jira. Inni jalqabaa preventionidha. Osoo rakkoon uumamiin raw materials irratti ta'uu danda'a. Prevention control kan jennuun jira. Inni biraa immoo feedback kan jennuun jira. Erga product oomishamee booda quality isaallee kan quality isa check godhu controlling deviation garaagaraa itti sirreessinu jira. Inni immoo feed forward kan jedhamu jira. In process control jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf baan sirriidha jechuudha. Baan sirriidha. Gaafin itti aanu 76ffaan the statement that justifies the primary purpose of an organization or why an organization exists. Kunis strategic management or operational management dha. So statementiin organizationin tokko maaliif akka dhaabbate kan nutti himu maayinni strategic plan, mission of the organization, operational plan, vision of the organization jedha. So the statement that justifies the primary purpose of an organization or why the organization exists kan jedhu kan deebisuu danda'u mission statement jedhu yookaan immoo mission of the organization kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaafin itti aanu identifying correct statement about strategy evaluation jedha. Amma strategy management scenario irraa not necessary for strategic change jedha. Alert management about potential problem jedha. It is vital to an organization well-being jedha. Helps to correct erroneous strategic decision jedha. Yeroo baay'ee strategy tokko evaluate gaafa goonu wantoonni nuti arginu jira. Correctionii garaagaraa kan fudhannu jira. Kanaaf amma incorrect statement about strategic evaluation kan ta'e kamidha sila ta'ee fi gaafini asirratti ilaala not necessary for strategic change jedha. Kanaaf sirrii miti kuni. Alert management about potential problem kun sirriidha. Is vital to an organization well-being kun sirriidha. Help to correct erroneous strategy decision jedha. Kanaaf the answer is A. Gaafin itti aanu which of the following is true about project idea? Immoo project management dha. Project management guutuusaa viidiyoo isaa hojjenne irraa waan ta'eef chapter 1-8 ilaaluu dandeessu. A. Every project starts with the idea and this idea are considered as an investment opportunity dha. Baan project idea stage is the first stage of the project cycle jedha. Chaan the idea about the project could arise from variety of sources dha. Daan all of the above jedha. Kanaaf waa'ee project idea ilaalchisee kan dhugaa ta'e kamidha? Every project startidha. Idea sun immoo akka investment opportunity itti ilaalamaadha. Kun sirriidha. Project idea the first stage of project cycle jedha sirriidha. Idea generation dha waan ta'eef project cycle inni jalqabaa jechuudha. The idea about the project could arise from variety source jedha. Eeyyeen kun sirriidha. Kanaaf daan sirrii. Hunduu dhugaadha. Gaafin itti aanu which of the following is not implication of location decision jedha. Revenue, clustering, operating expense, innovation, creativity. So strategic implication of location decision. Amma waa'ee location layout, OM, operational management kan jennu OM dha. So which of the following is not strategic implication of location decision? Amma revenue, clustering, operation expense, innovation, creativity dha. So revenue is not included under location decision. So it can be associated with A. Gaafin 80ffaan maal jedha? Which one is incorrect jedha. Which one is incorrect about task-oriented leaders? Task-oriented leader ilaalchisee kan dhugaa hin taane yookaan kan soba ta'e kamidha? Focus on structure, focus on goal attainment, focus on staff motivation, focus on procedure. Amma task-oriented leader jennaan akkuma maqaa isaa irraa bartanitti hojii irratti qofa kan inni xiyyeeffatu. Hojichi akkamitti hojjetame, structure kamiin hojjetame, principle isaa eeggateera moo, rule and regulationiin eeggameera moo maali kan jedhu irra xiyyeeffata malee waa'ee namaa irratti hin xiyyeeffatu. Sababa kanaafi focus on staff motivation kan jedhu kuni sirrii miti. Because this task-oriented leader cannot focus on the staff motivation. Therefore, the answer is C jechuu dandeessu. Gaafin itti aanu as stated by Jeffrey Simmons 2006 in their model entrepreneurship to create successful venture there must be the balance between the opportunity, challenge, resource,
opportunity government and the environmental community, opportunity group cycle in the resource, opportunity team in the resource. So namichi kun yookaan saayintistiin kun moodeeliin inni ka'ee jira. Model of entrepreneurship keessatti jechuudha. Successfully dhaabbata tokko hundeessuudhaaf yookaan immoo create gochuudhaaf baalaansiin wantoota sadii wayii eegamuu qabaadha. Inni jalqabaa opportunity, inni lammaffaan nama yookaan immoo people kan jennu sana tiimiidhaan. Inni kaan immoo resource kana. Kanaaf baalaansii wantoota sadeen kana eegamuu qaba sila jedhuu fi opportunity team and the resource kan jedhu kun deebiidha jechuudha. Gaafni itti aanu, which of the following is an example of direct channel jedha kuni marketing dha. So producer to retailer consumers, producer to consumers, producer business distributor, business customer, producers wholesaler, retailer, consumer jedha. Direct channel gaafa jennu kallattimaan humna oomishurraa gara humna fayyadamutti dhiyeessuudha. Kanaaf from producer to the consumers kan jedhu kuni ni adeemsisama. Kanaafi producer retailer consumer osoo hin taane producer to consumer kan jedhu kun baarratti kan jiru deebii sirriidha jechuudha. Yaa asirratti dogoggora tu jira. Deebiin isaa maal ta'uu qaba? Baa ta'uu qaba. Sirreessina. Maaliif producer irraa kallattimaan gara consumeritti dhiyeessuudha malee consumerii kan fidnu taanaan amma sirrii miti. Kanaaf producer to retailer kan jedhu kuni deebii sirriidha. Kanaaf gara baatti osoo siqee kan baatti osoo sirreessine yaa isheen kuni dirqama baa ta'uu qabdi. So this B like this we can modify. So gaafni itti aanu, which one of the following is precedes the others in research process jedha. Egaa research gaafa hojjennu step inni jalqaba akkuma beekamu proofing gochuudha. Relation jechuun immoo karaa biraatiin maal jechuu ta'a kan jedhu alaallu. Collecting the data dha. Planning the research design, defining the research objective, planning stage the sample jedha. Egaa yeroo hundaa research gaafa hojjennu step inni jalqaba defining the research objective or defining the research problem kan jedhu ta'a jechuudha. Gaafni itti aanu, to restrain the entry of unwanted goods, countries usually utilize all or some of the following except here. To restrain the entry of unwanted goods, countries usually utilize all or some of the following. Egaa kun international marketing dha. So produktonni tokko biyya alaarraa gara biyya keessa kan seenan jira, biyya keessa gara biyya alaa jira, import exportiin jira. Kanaaf wantoonni biyya alaarraa hin barbaachifne gara biyya keessatti akka hin seenne mootummaan maal gochuu danda'a? Kanneen gochuu hin dandeenyedha. Exceptiin jira waan ta'eef. Motivational barriers, exchange barriers, legal barriers, psychological barrier jedha. Amma exchange barrier, legal barrier kan jennu kun obviously sirriidha deebii akka ta'an beeku. Amma kan ilaalu motivational barrier fi psychological barrier. Kanaaf psychological barrier kunis taaksii guddaa isinitti buusna, maal isinitti buusna kan jedhu kun amma yeroo baay'ee biyyoonni kan ittiin fayyadaman kun psychological barrier jedhan jechuudha. Motivational barrier kun garuu deebii ta'uu hin danda'u. Kanaaf the answer is A ta'a jechuudha. Gaafin inni itti aanu, distinguish the situation when the classical management theory was developed. Classical management theory, amma gara introduction to management itti deebiin classical management theory kuni bifa kamiin kan inni develop ta'e. And always problem related to factory system were recurring jedha. Manager were unsure of how to train their employees jedha. Agricultural society were not transformed into industrial jedha. Employees were positive to improve their efficiency and effectiveness jedha. Kuni hin ta'u. Kanaaf classical approach or classical management theory akka yookaan immoo isa kan itti ibsuu dandeenyu kana laala. Always problem related to factory system kan jedhu kan. Maaliif eejiin isaayyuu classical management theory kun kan eegaleyyuu
probably factory irraa uumameen yookaan bara san irraa eegaleetu waan ta'eef. Inni itti aanu following indicate the external environmental dimension of human resource management jedha. And the type of business jedha. Faan immoo the age of organization jedha. Caan immoo the size of the organization jedha. Daan immoo the social context jedha. Egaa internal and external environment of human resource kan jedhu HRP kan jennu jira or HRM. Internal or external gaafa jennu humna alaadha, internal gaafa jennu within the organization. Amma fakkeenyaaf type of business, the age of organization, size of organization gaafa jennu it is internal environment. The social context gaafa jennu garuu it is external context dha. Kanaaf gara daatti deema jechuudha. Deebiin kuni gara daatti adeema. So the answer is D. Kanas dhufnee barreessuu dandeenya. Asitti daa jechuu dandeenya jechuudha. So the answer is D ta'a. The answer is D. Maaliifii social context yeroo baay'ee it is external yookaan humna alaadha waan ta'eef jechuudha. External. Gaafin itti aanu the primary purpose of staffing include all of the following except jedha. The primary purpose of staffing include all of the following except egaa staffingin humna nama barbaachisu bakka barbaachisutti ramaduudha ni beektu. Kanaaf HRM rooliidha inni kunis. Kanaaf staffing keessatti kan hin ramadamne isa kam yookaan immoo purpose of staffing kan hin taane isa kamiin. Disciplining employees, finding employees, hiring employees, rewarding employees jedha. Kun amma disciplining employee it is not the objective of staffing miti. Kaayyoo staffing miti disciplinii gochuun hojjettoota jechuudha. Yoo balleessan malee kaayyootti akka karooratti wanni qabamuu miti. Kanaafi aan sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu dividing the market into smaller segment with distinct needs, characteristics or behavior that might require separate marketing strategy or mix is called inni kun international marketing jedha, market targeting, market differentiation, market segmentation, market positioning jedha. Yeah, it is principle of marketing, sorry. So dividing the market into smallest segments with distinct need, characteristics, behavior that might require separate marketing strategy or mix jedha. Egaa kun akkuma jecharra segmenting jedhu irratti market segmentation kan jedhu caarratti kan jiru kana jechuudha. Kanaaf marketii tokko divide goon based on different criteria, based on the need of the customer, based on the characteristics and the behavior, we can separate the marketing into different class that is known as market segmentation jennan jechuudha. Gaafin itti aanu about research proposal idha. So kun research methodology dha. A research proposal should address all of the following except the problem to be investigated, the research process to be carried out, the objective to be achieved, the recommendation to be forwarded. Research proposal in tokko waa'ee recommendation himuu danda'u. Aga research hojjetamee dhumutti proposal sadarkaa proposalatti recommendation hin barreeffamu. Amma problem investigate gochuu research process yookaan methodology kaa'uu objective isaa akkamitti akka achieve godhu kaa'uun kuni jira. Garuu recommendation hin jiru sila ta'eefi gara daatti deema jechuudha deebiin keenya. Inni biraa identify the role which is not among decisional role of manager jedha. Manager tokko decisional role qaba. So decisional role jalatti kan hin ramadamne isa kami jedha. Disturbance handler, disseminator, entrepreneur, negotiator jedha. So disseminator kan jennuun kuni tamsaasu jechuudha. Fakkeenyaaf oduu tokko bakka tokko irraa fuunee gara bakka biraatti gaafa disseminate godhu gaafa tamsaasnu disseminator jenna. Amma managerii tokko yookaan immoo decisional role of managerii keessatti kun hin ramadamu. Gonkumaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf baan deebiidha jechuudha. Gaafii itti aanu in which stage of group formation do member resist to control by the group leaders and the hostility jedha. In which stage of group formation do the member resist control by group leader and the show hostility? Egaa gaafiin kun OB dha, operational organization groupin tokko gaafa form goonu stage 1 forming, storming, performing dha. Norming kanneen jedhaman kana qaba. Amma tokkoon tokkoon isaanii ilaallu maal jechuu akka ta'e. Fakkeenyaaf forming gaafa jennu gaafa memberiin namoonni lamaa fi sana ol gaafa bakka tokkotti dhufanii waa wayii hojjechuu gaafa barbaadan. Yes, gaafa bakki ta'uu danda'a organization saniin alaa waa hojjechuu barbaadan gaafa bakka tokkotti walitti qabamanii
forming jennaan jechuudha. Step inni jalqabaa forming isa jennu kan yeroo baay'ee jechuudha. Amma forming booda maaltu jira? Storming kan jennu jira. Amma namoonni lamaa fi sanaa ol gaafa walitti dhufanii behavariin isaanii garagara. Walloon jira, disagreementiin garagara jira, resistance jira. Yes, even conflict, hostility, competition jira jechuudha. Kanaaf inni sun storming isa jennu kana jechuudha. Inni sadaffaani norming kan jennu kan. Norming jechuun almost agreement irraa gahanii gaafa seera rule and regulation wayii irratti walii galan norming jennaan. San booda performing dha. Performing jechuun akkuma jecharraa bartanitti hojii kaayeffatan sana hojjechuutti seenu jechuudha. Kanaaf iddoon group memberiin sun resistance control leadership wajjin yookaan hostility iddoon ittiin agarsiisan sun maal jedhama? Storming jedhama jechuudha. Akkuma reefu ibsuu yaaletti. So the answer is beta jechuudha. Gaafin itti aanu the total enumeration of target population in the study is jedha. Statics jedha kuni population, case, sample, census jedha. So the total enumeration of the target population ta'e jala yeroo hundaa census akka jedhamu beektu kuni gaafii salphaadha isiniif. Gaafin itti aanu which of the following is correct about patent jedha. Gaafii entrepreneurship jedha. Which of the following is correct about patent jedha. Patent is an intellectual property right? Sirriidha. It is issued by government to the inventor sirriidha. Granted for a number of years depending on the country's law and the types of property dha kuni sirriidha. All of the above jira kanaaf hundi dhugaa waa'ee patent ilaalchisee barreeffamoonni asitti barreeffaman sirriidha hundi isaaniitu. Gaafiin 94ffaanii which of the following is not correct about marketing jedha. Waa'ee marketing ilaalchisee kan soba ta'e kamii jechuudha karaa biraatiin. Marketing is document that outline the production of the item jedha. Marketing is the creation and the delivery of standard of living to society kuni sirriidha. Marketing is social and the managerial process. Yes, sirriidha. Marketing is the total business sirriidha kunis. Kanaaf kan soba ta'e aadha jechuudha. Marketing is a document that outline the production of an item kan jedhu kun gonkumaa marketing wajjin jecha deemuu miti jechuudha. Jecha deemuu miti jechuudha. Kanaaf the answer is A. Gaafin itti aanu the involvement of identifying alternative course of action that can be implemented if and when the original plan proves inadequate because of changing circumstances is A. Risk reduction plan, contingency plan, threat avoidance plan, crisis management plan. Look, the involvement of identifying alternative course of action that can be implemented if and when the original plan proves inadequate because of changing circumstances. Egaa pilaanii wayiin baafna. Pilaanii nuti baafne sun garuu akka nuti akka barbaannetti yoo deemuu baate maaliif karaa adda addaatiin pilaanii gaafa baafnu future forecasting keessa jira waan ta'eef wanni baafnu sun akka nuti barbaanne dhabuu danda'a. Yeroo sana pilaaniin biraa jira. Pilaaniin original pilaanii wajjin bahu kan yeroo rakkootti fayyadamu suni maal jedhamaadha gaafi. Kanaaf contingency plan jennaan jechuudha. Contingency plan jennaan jechuudha. So the answer is B. Sagaltamija, which of the following is or are not the major online marketing domain that could work for international marketing activity? Which of the following is or are the major online marketing domain that could work for international marketing activity? Kuni MISC dha. Why MISC kanas hojjanneerraa about e-marketing yookaan online electronic marketing jalatti waan laalleedha. Business to business, business to customer, consumer to consumer nan jedha. Kuni B2B dha, B2C dha, C2C jedha. Yaa akkuma MIS irratti ilaaluuf yaadetti C2C kuni cannot be used for international marketing. Kanaaf customer to consumer kan jedhu kuni hin ta'u jechuudha. Consumer to consumer kuni hin ta'u jechuudha. Gaafin itti aanu what is the objective of warehouse layout jedha. What is the objective of warehouse layout? Manage varied material flow for each product jedha. Expose customer to high margin item jedha. Equalize the task time at each workstation jedha. Balance low cost storage with low cost material handling jedha. Kuni material management or operational management jalatti waan jirudha. Waa'ee layout achirra laalle waan ta'eef warehouse layouting kaayyoon isaa inni guddaani balance low cost storage and low cost material handling jedha. Kanaaf gara daatti adeema jechuudha deebiin gaafii kanas. Gaafin 98, the step in the feasibility study that determine whether there will be sufficient and suitable demand for the proposed product is market and demand analysis, financial analysis, technical analysis, none of the above.
Egaa namni kamiyyuu product yoo erga oomishuun isaan dura market visibility isaas qo'ata. Yeroo sana about demand and supply. Demand and supply. Demand jira, supply fi demand ratio isaa maal fakkaata jennee erga laallee booda kan gara oomishatti seenu. Taateen kun maal jedhama jedha? Market and demand analysis jedhama waan biraan jedhamu. Kanaaf haadha jechuudha kunis. 99 which of the following is wrong about leader and the manager? Gaafiin kun yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dhufa. Manageraa fi leaderii garaagarummaan isaanii maal inni kan jedhu kun jechuudha. Leadership is the ability to influence follower jedha. Manager can be a leader jedha. Leader are usually inspirational jedha. All leader are manager jedha. Kanaaf waa'ee leadership fi manager soba kan ta'e yookaan wrong kan ta'e kami jedha. Leadership is the ability to influence follower kun sirriidha. A manager can be a leader, again leader can also be a manager sirriidha. Leader are usually inspirational sirriidha. All leader are manager kan jedhu kun sirrii miti maaliif all leader cannot be a manager. Gaafinduma the method used for solving an assignment problem is called it's called MODI, reduced matrix method, Hungarian method, VAM method jedha. Egaa kuni operational research dha. MODI jechuun modified distribution jechuudha. Yeroo baay'ee inni kun transportation problem optimality akkasumas initial visibility check gochuudhaaf kan inni nuti fayyadamnu. Reduced matrix method kan jedhu kun immoo assignment problem yeroo baay'ee works by reducing the cost matrix kana jechuun row with column minimum subtract gochuudhaan kan nuti argannudha. Hungarian method gaafa jennu inni kun it is used for assignment problem. Minimum and maximum profit ilaaluudhaan assignment method dha. VAM jechuun immoo Vogel approximation method jechuudha. Inni kun transportation problem keessatti initial visible solution argachuudhaaf kan fayyadudha. Kanaaf the method for solving the assignment problem is called Hungarian method kan jedhu kuni deebii sirriidha jechuudha. So gaafileen dhibba hanga ammatti hojjetamaniiru fiyaansinee paartii afuraffaatiin kan waliin arginu ta'a. Kanaaf akkuma barame viidiyoon keenya like chaanalichi immoo subscribe haa ta'u. Chaanalii kana subscribe gochuun chaanalii keessan guddisuudhaan gara fuulduraas barattoota hedduu bira akka qabu taasisa. Afaan isaaniitiin baratanii barattoonni hedduu manuma isaaniitti ta'anii akka barataniif gargaaraa jirra waan ta'eef bara teknoolojii kana namni tiraanspoortii baasee mana barumsaa deemuun maybe gara fuulduraa hafuu danda'a waan ta'eef chaanalii kana yoo guddiftan namoota hedduu fayyaduu dandeessu waan ta'eef chaanalicha subscribe viidiyoon like akkasumas share gochuudhaan chaanalicha jajjabeessaa paartii afuraffaatiin hamma ol arginutti jabaadhaa dubbisaa. Viidiyoonis koomentiinis yoo jiraate koomentii godhaa. Gaafiin dogoggora qabus yoo jiraate nama waan taaneef ni dogoggorraa. Kanaaf koomentii jalatti nu kaa'aa kan waliin ilaallu ta'a. Bye bye.